Ole. Chapter 2. Fractions and decimals. Divisions of a fraction. Ti chungchang tuna kanuneng lo do na. Class 7 chapter 2 ania kan ria tur chu hetia video kan han upload kan han da hian karon premiere kerchin na chan chu in view lo te khakalo in ve china chuan kha chu ka main ani lo a thei thram chuan ma lo view ula chuan in I live a comment thei a om lai te khanin she thiam lo lai te kha soi thei ta ila du thu sa mani a chuan chapter 2 hi atamang renga exercise atam rang renga a fi lo ka hlau si atuna po hian atam chu karon tam tak chu karon da don lem chuang lawa ma se video hi sei lu tukem o ka ti dewa a rei lu tuk dar ka khathi no pangta chuan lo ni nom man thina a solution chumi cho dan han ti hian du tak ang chi va cho dan ro she thiam tu ro fa en pe om tak hi chu ani lem chuang lawa ma se le ka she lo le a chapter ang hi in shel fia thei chuan in a chapter hi she fia ula ti hi ka du thu sam ber chu ni ve pakhat phot ani le tanang o ko introduction a kan soi to a fraction chu number chung le hnuai nei heu kha ni a tuna hianin introduction a hianin introduction ka ti englo a hian kan zir to a ma khan kan zir to a fraction chuan in multiply chun chu ti chuan omanga chu ti ngai in multiply chun chu ti chuan omanga ti ang reng kha kan zir to ta a chuan tuna chuan in ama sa che khan multiplications of fractions how I in multiply a om dana kha a cho dan kha kan soi do ta tuna chuan divisions of fractions te kha I in divide ve thung to don ta ni I in multiply dan kan zir zo chi a tuna division in eng tin ye om ve chin kan en chin ve thung to don ani chuan ta hian John has a paper strips of length 6 cm khong e ka pen hi ka da o John has a paper strips of length 6 cm. He cuts these strips in smaller strips of length 2 cm each. You know that he would get 6 divided by 2 equal to 3 strip. John paper strip ala unei ta a. Tro. Chu paper strip chu a sei zong chu centimeter ru ka sei ani ta a. John kha strip kha a te in. He cut this strip in smaller strips of 2 cm each. Chuan a te in centimeter ni theu a sei in a tan bung ta ni kha strip kha. Chuan in chu om se chu John a khianin e paper strip centimeter ni ni na centimeter ru ka sei kha centimeter ni a in chen theu in a tan ti na ni ta a inte ka soyang paper strip nei ta chu paper strip se zong centimeter ru ka se ani ta chu centimeter ni a in chen thau turin centimeter ni in a kat ta ne te chuan chumi a om zia chu kan chu ta tang kan hre the chu jonan centimeter ru ka sei paper strip chu centimeter ni diet in atana avain engzat nge chuak paper strip bung engzat nge chuak ti kan hre don chuanin parukha pahni in a sem tro centimeter rukha centimeter ni diet in a sem ta chumi ni chuanin parukha pahni in kan divide tanga tro divided by 2 then we get 3 kan hre thiam chu paper strip par nei dan paper strip chu khati paper strip chu pathum maron nei ti na ni chu this one John cut another strips of length 6 cm into smaller strips of length 3 by 2 cm each. How many strips will he get now? He will get 6 divided by 3 by 2 strip. Ole John chuan chu paper strip dang centimeter ru ka sei thau chu ala le ta a chuan nichinami kha chu centimeter ni na tan ta tuna chuan centimeter ni ai to ina kat ve thung ta ne chu engza tin nge kat kan ti chuan centimeter
centimeter a chun 3/2 centimeter in mun thuma thena mun ni centimeter kha thi mun thuma then mun nia then le chu mi centimeter kha thi mun thuma then le chu tatanga mun ni ang vela ni don ti nan te hle mai chon chu a eng lo ta ni 3/2 centimeter in ti la soi zo kila fi zo kang in a lo then ta ni ki fraction a ronom ta chi ta ni tero chon how many strip will he get now? He will get 6 divided 3/2 strip. Om je chu 6 centimeter kha 3/2 centimeter a akat chuan mo chu ma chon centimeter ru kha 2 centimeter a divide chuan in paper strip kha pathum ma nei theita a tuna centimeter ru khi 3/2 centimeter in 10 vele ta sela jona khian mo paper strip engzat nge anei ve thungang paper strip engzat nge chuakang ti khani kan zon tu chu he will get 6 divided 3/2 strip ole 6 divided 3/2 khi engtin nge kan chaw ta kang pakhat khi whole number ania pakhat khi fraction ania engtin nge kan chaw ta kang a paper strips of length 15/2 centimeter kha an chaw da tur kha chuna kena kan soi do ni a paper strips of length 15/2 centimeter. A paper strip of length 15/2 centimeter can be cut into smaller strips of length 3/2 centimeter each to give 15/2 divided with 3/2 pieces. So paper strip pakhat alo om ta chu 15/2 centimeter ani sei zong chu 15/2 centimeter alo ni chu ai te in smaller strips ai paper strip toy zokin ai te zokin kan katta chu a sei zong 3/2 centimeter in kan katta ni ti chuanin chu 15/2 kha 3/2 centimeter in kan sem le kan divide le mo ama sami kha intin mo 6 kha 3/2 in kan sema chuan 6 kha 2 in kan sema chu kan sem som char tina ni chu fraction in alo om tani entina na engwai nge fraction alo om kan ti chun entina meter ni che te lo ni dau the a meter ni le chan ve te lo ni the mo 2 1/2 mo meter ni le chan ve ti te khati ang chi kha ni the ya chu wang chuarin khati chi po kha lo ni the ya chu wang chuarin engini a case kha chi sang om thei ti na ni chu fraction kan nei na chan na chu lo ni ta ani so we are required to divide a whole number by a fractions or a fractions by another fractions. Let us see how to do that. Le han en tai la ta khian thil kan ti ngai ta chu kan tuna kan soi tang khan whole number chu kan thre ta tro 0 tanga in tran number 0 tanga in tran hi whole number kan ti ta eng number poni theita we are required to divide a whole number by fractions or a fractions by another fractions. Let us see how to do that. Lo fraction kan eng lo ta a chon fraction le whole number kan divide anga ya chon ani na tian kan soi jok teng fraction number ka whole number a divide angai chang oma whole number ka fraction a divide angai chang oma chon fraction le fraction ka anin divide angai chang om boka chu tiang huna chon enge kan ti ngai engtin nge kan choang ti kha tun chuma kan zir tur chu ni division mo divide dan tur kha chon reciprocal of a fraction aron ta the number 2/1 can be obtained by interchanging the numerator and denominators of 1/2 or by inverting 1/2. Reciprocal chu a let ti na ni ta the number 2/1 hin mu to nga yem 2/1 chu ai kan ziak lang vu ngai lo tro number a hnuai eng ma lo chun hnuai a uan a ti na kan ti to kha can be obtained by interchanging the numerator and denominators of 1/2 or by inverting 1/2. A chung lam le reciprocal chu a in let thok kha ni mai a chung kha hnuai kha chunga mo numerator kha denominator kha numerator a similarly 3/1 is obtained by inverting. Similarly 3/1 is obtained by inverting 1/3. Tikani next sa kalang ole next sa chuan divisions of whole number by a fraction. Divisions of whole number by a fraction. Lekan soi to ang deuh khanin fraction
whole number kha fraction in aron sem ve thung don aron divide don ani chu eng tin nge kan cho ang ti kha kan en ma sa ang. Let us find 1 divided by 1 by 2 khi 1 khi han en ta la heta 1 hi pen mang le tan ang o heta 1 hi 1 khi ama to pin oma tiro whole number ani chuan adota mi hian en ta la hi 1 by 2 ti na om ta tiro 1 divided by 1 by 2 we divide the whole number into numbers of equal parts such that each part is half of the whole number. The numbers of such half parts would be 1 divided by 1 by 2 ka chu soi fi va ka ngai lo aron soi fi na mai mai ni ta chon ta khian in kan zon tur chu 1 divided by 1 by 2 ni ta ni 1 divided by 1 by 2 alo ni ta chon 1 divided by 1 by 2 chu pakhat 1 khi kan en chon whole number alo ni ta 1 by 2 chu enge kan ti chon fraction alo ni ta ni ti chon 1 divided by 1 by 2 alo ni ta khi eng tin nge kan divide tang ti kha poi mo lai chu ni 1 divided by 1 by 2 chu thil pakhat kan hriat tur chu division a chuan a ol lutuk division a chuan thil kan divide reng in fraction lo division b ka fraction b ka division a tizok tiang thil kan divide reng in fraction lo po ni se fraction po ni se kan divide reng in divide kha multiply in kan thlak turani ti chuan multiply kan thlak chon ni china reciprocal ka soina chan che kha ni ta ni divide kha multiply kan thlak reng in divide dot chia kha a in letang a in reciprocal ang ni china ka soyang che khan a chung kha hnuai kha chunga upar se ni che se upar se ni chu a chunga hnuai a hnuai chunga tiang khan ka a don ni chu kan lo en chin ta ang tuna hian han en chin ang ta hian en ang le 1 divided by 1 by 2 alo ni ta atro khi whole number by a fraction whole number chu fraction ina a divide in ti chuan divide alo om ta ni hei divide heta divide hi kan hmuai mo hei divide ta om ta he divide hi multiply in a ron chang ta tiro he divide hi multiply in 1 chu langai reng 1 po hei 1 po langai renga 1 chu langai renga chuan divide hi multiply a ron chang ta chuan multiply ron chan chia chuanin 1 by 2 ni thin kha 2 by 1 alo ni ta ra thiam emo 2 by 1 alo ni ta chuan a number a hnuaia 1 a om reng in a number chu denominator nei lo angin kan ziak thei kan ti ta chuan denominator nei mi lo chuan hnuaia 1 a om ti na kan ti to bok ta chuan chu ti ni chuan 1 multiply 2 by 1 ani chuan 2 by 1 chu 2 angin kan ziak thei ta atero hei heta hi chuan 1 multiply 2 chu 2 kan ra thiam em divide multiply a chanin a dot chi a number kha a inlet thin ti na ni chu ti na mai chaw ni chu ke next up divisions of fraction by a whole number divisions of a fraction by a whole number ama sa che kan zir kha nge a whole number by a fraction ni ta tu chon fraction by a whole number tu na chon fraction ka whole number in a ron divide ve thung don ani eng tin nge ni yang le what will be 3 divided by 3 divided by 4 3 by 4 divided with 3 3 by 4 hi 3 in lo divide ta ila enge chuakang le eng tinge kan ti kha divide dot chi ami divide dot chi ka ti chon heti lampang zel hi divide dot chi number om kha divide multiplier in thla kharin a in reciprocal ang kan ti ta chuan 3 by 4 divided with 3 alo ni ta 3 by 4 divided with 3 alo ni ta chuan 3 by 4 chu hei lang ai reng tro 3 by 4 chu hei lang ai reng ta chuan heta 3 hian en ta la heta 3 hi multiplier lo chan che hian 3 by 1 ngoro heta hian ta hian 3 by 1 hi kan ziak lang ta phota ti phot teang 3 by 1 kan ti na chan chu 3 hi a hnuaia engma lo ma se number a hnuaia engma lo chuanin a hnuaia 1 a om ti na kan ti ta ti chuan ta hian 3 by 4 divided with 3 by 1 ani ta chuan 3 by 4 hi divide hi multiply lo chan chuanin 3 by 1 ni thin ka heta 3 hi 3 by 1 a ron ni na chan chu denominator a nei lo nga kan ngai kha number ma ta po om chu hnuaia 1 om ti na kan ti ta chuan 3 by 1 a lo ni ta chu 3 by 1 chu multiply a ron chan chi chuan
multiplier on chan chia chuan in divide multiplier on chia chuan 3 by 1 ka 1 by 3 lo ni ta a ti chuan in kan han en ta a 3 1 is 3 a chung le chung a hnuai le hnuai tiro a cross in multiply thei lo in multiply thei chu equal to in kara om chu in cross multiply thei kan ti to kha ti chuan 3 1 is 3 4 3 are 12 chuan 3 le 4 3 le 12 hi kan en ta kat thei tiro 3 1 is 3 3 1 is 3 3 4 are 12 therefore your answer is no 3 1 is 3 3 1 is 3 3 4 are 12 1 by 4 kan chat hiam emo kha by a whole divisions of fractions by a whole number chuan achunga mi khi whole number by fractions ani oh while dividing mixed fractions by whole number convert the mixed fractions into proper fraction kan hriat to kha mixed fraction lo om hrim hrim hi chuan engpo ni se improper fractions improper fractions ati ma zok tur ni improper fraction chu achung lampang kha alian zok tiro chuan proper fraction chu anuai alian zok thin a denominator alian zok chuan proper fraction a numerator alian zok chuan improper fractions ani next a kalang ti chuan in mixed fraction kha improper fraction emo proper fraction a thlak zel tur tina ni ti chu kan hriat to kha chuan divisions of fractions by another fractions fraction chu fraction dang vekin alo divide ve thung to don engtin we can now find 1 by 3 divided with 6 by 5 1 by 3 ki 6 by 5 in lo divide ang fraction ve ven ni tro mase ki a rule sa dang lam lo khoya po rule sa thlak lo whole number by fractions emo fractions by whole number emo fractions by fractions emo a khoya po hian voi khat ma adan hi a thlak ngai lo me chian ei kan zirna rei to lu tu ke ni point ma se voi ni thleng in adan hi la ngai char ani chuan 1 by 3 divided with 6 by 5 kan nei ta a 1 by 3 divided with 6 by 5 1 by 3 chu 6 by 5 in kan han divide don ta let's see 1 by 3 divided with 6 by 5 chu 1 by 3 is dota multiply manga chu reciprocal of 6 by 5 chu enge 6 by 5 chu a reciprocal ani yang 6 reciprocal of 6 by 5 karon ti ta ki kala thlak lo na chan chu a thu hi karon da du wangin he reciprocal of ti hi karon da du wang eng reciprocal mo 6 by 5 ki in le tang multiply a chan che khan 6 by 5 ka he 5 by 6 alo ni ta tiro 5 1 is 5 6 3 are 18 sa thiam achung le chung kan multiply a noi le noi kan multiply heng how chu kan soi vector kha video hi rei lo theyang ber ka du sia atoi theyang ber ti kan tuma soi zung zuang the chuan in point to remember karon da le angai bok kha karon da le to solve mixed fractions convert mixed fractions into proper fractions alangai vek khoi hmuna po mixed fraction ani chuan proper fraction po karon ti improper fraction po ni thau improper fraction ti ma jok tur ani ka ti kha the chuan mixed fraction kha improper fraction ni thla ka se lang chuan talking about fractions greater the denominator smaller is the outcome anuai te paule aron chu ka tenga anuai len paule aron chu anuai len paule a chu ka tenga chuan achunga len paule a chu ka lianang before adding or subtracting the fractional number we need to take an LCM he karon da zel chan chu thei hilang ti hi ka hlau lu tu kamo subtracting fraction hi kan bel doni mo kan pa he ta tuna chon divide le multiply kan zira tuna divide kan zir le ta chon kan hriat reng tu chu he ta class 6 kan zir thina chon addition le subtraction kan zir tlang pui ta fraction a chon ta khan LCM kan la zel ta ni khatiang ang kha thei hi lang ti ka hlau karon da zel ani ni hriat to sa kan in shenon on ani chu exercise sa kaldon sinang find 12 divided by 3 by 4 8 divided by 7 by 3 4 divided by 8 by 3 and 5 divided to 3 4 by 7 le kita khin han ente ule tange kan mu le whole number ki fraction in a divide tero whole number divided by a fraction alo ni tani ti chuan whole number divided by a fraction sa number 1 kan chokang a harlo ka ti kha 12 divided with 3 by 4 12 divided with 3 by 4 so pani hi 3 by 4 in kan divide ta chu engting kan tikha adota mi divide ki engting ron om kha divide ki multiply ron chan chuan 3 by 4 ka 4 by 3 alo ni ta ta hian thil pakhat heti ron om che hian a denominator le heta whole number hi in kat thei 3 4 are 12 ka tikha a hnuai mi na chunga mi kat theya a chunga mi na hnuai mi kat theya
achan chu 12 nuai khian uan oma 12 khi achung zo ka om angani kan ti theita a tero chuan 3 le 12 khi in kat theita a nuai mi na chunga mi kat the chunga mi na nuai kat theya ma se achunga mi kat theilo wa nuai mi kat theilo a nuai mi ve ve in kat thei hun chu equal to a om huna chau ti chuanin takian 3 4 are 12 lo ni ta chuan 4 le 4 khi achung ve ve mi an ni ta a chuan 4 le 4 kan multiply chuan exact ni 4 4 are 16 is your answer. Okay, so next chuanin 8 divided with 7 by 3 8 to 7 by 3 in kan divide ta a chu angai thawin a kal leang 8 divided with 7 by 3 8 into 3 by 7 kha 8 divided with 7 by 3 ni ta multiply lo ni khan 3 by 7 alo ni ta tro chon ain kat theo mem 7 in 8 kat them theilo mo engma in kat theilo a om lo wa chu wa chuan 3 8 are 24 by 7 is your answer aron ni le ta ni ti chuan 4 divided with 8 by 3 4 to 8 by 3 kan han divide le ta a 4 8 by 3 kan divide chuan enge kan nei tak le divide ki multiply lo chang le divide ki multiply lo chang le ha 4 multiply with 3 by 8 alo ni ta ni 8 by 3 ni thin kha divide ka multiply lo in thla ka wangin a in reciprocal ta in let ta 8 by 3 lo ni thin kha 3 by 8 alo ni ta a chuan ta khian 4 le 8 ki kan kat thei tro 4 1 is 4 4 2 are 8 tro chuan 3 1 is 3 by 2 then your answer is 3 by 2 next kalang number 4 le ta hian thil dang lam ron om tro enge thil dang ram ron om le thil dang lam ron om chu 5 divided with 3 by 3 4 by 7 kan nei ta chumi na min en tir chu enge kan ti chuarin we have a mixed fraction ti chuan mixed fraction kan nei chu enga nge thlak tur ka ti mixed fraction chu proper fraction a kan thlakang okay mixed fraction chu proper fraction a thlakang le mixed fraction proper fraction kan thlak don chuan engti kan ti kha a hnuaia mi in a hma number oma multiply anga a chunga mi a belang tero quotients remainder and the divisor quotients and the divisors will multiply and the remainder will be added mo a quotients in a remainder a quotients in a divisor a multiply anga chuan a remainder kan belang chumiom zia chu 7 3 are 7 le 3 kin ente le 3 4 by 7 alo ni ta 3 7 are 21 chuna chunga 4 o matro 21 atang 4 han bel te le 22 23 24 25 25 by 7 alo ni ta chuan hitia proper fraction aron om chia khianin divide chu kan tran thei ta chia chuan divide chu kan han en ta a divide sign chu multiply sign in kan thlak ta a 25 by 7 lo ni thin kha 7 by 25 alo ni ta a chuan 5 le 25 kan han en khan 5 le 25 kan en khan kan ka thea 5 1 is 5 5 5 are 25 7 1 is 7 and 5 is 5 7 by 5 is your answer harlo tro so now chuanin eti liking ating eti chuanin comment a emo live chat te pokhan kata te pokhan kan tum don ya le question number 2 Find 7 by 2 divided with 2, 16 by 3 divided with 7, and 4 1 by 3 divided with 3, and 4 3 by 7 divided with 7. Let here again negative fraction divided by fraction by whole number. Do not whole number ka fraction in our fraction ka whole number in our divide ve thung donani 7 by 2 ki divided by 2 mo 2 in can divide don ang adan ang lang airing adan ka engma kan lapal zut law adan ka lang airing ti ka hriat turani let's see number 1 a chuan 7 divided with 2 7 divided with 2 2 ki ama chi na om ta a ti chuan 2 ki ama chi om tak chuan 2 ki enge ni ta le a hnuaia enge le 2 hnuai khian u ana om tiro chumi ni chuanin 2 hnuai khian u ana om chuanin let's see 7 by 2 divided ka multiply ni lo chang ta a 2 hnuai engma om lo wangin uan om angania chu 2 chau ni to lovin 1 by 2 lo ni ta a chuan achung le chung a hnuai le hnuai tro 7 1 is 7 chuan an denominator a 2 2 are 4 7 by 4 kan nei ta ni ti chuan next a sub number 2 a sub number 2 chuan 6 by 13 divided with 7 lo ni le ta
kipo adana ngai reng 6 by 13 divided by 7 chu enge kan ti chuan 6 by 13 kha divide kha multiply lo chon 7 nuai khianin engma lo ma se 1 omang ani ta a 7 khi 1 by 7 alo ni ta multiply in tiro in kat thei engma lo wa chu wang chon 6 1 is 6 13 7 are 91 kan nei le ta ni har lo tiro ti chuanin number 3 en leang 4 1 by 3 divided with 3 4 1 by 3 divided with 3 4 1 by 3 ki 3 in kan divide do na ni ti chuan 4 1 by 3 kan en chuan engin nge le mixed fraction in mixed fraction chuan eng dia ti tur nge proper fraction a kan thlak leang that is mixed fraction chu 3 4 are 12 achunga nge 1 3 4 are 12 plus 1 is 13 13 by 3 chuan 3 khi anuaya 1 ta a 1 by 3 kan lo ti le ta ni engwangin divide kha multiply a changa dotami kha in le ta a chuan 3 le 13 ti vela khin kat thei engma lowa 13 1 is 13 achung le chung kan multiply a anuaya nge 3 le 3 a 3 3 are 9 kan ti le thei ta ni ti chuan sub number 4 a sub number 4 a chuanin 4 3 by 7 kan lo nei ta ni 4 3 by 7 divided with enge 7 4 3 by 7 divided with 7 4 3 by 7 ki nge le 4 3 by 7 ki mixed fraction in ta a chuan chu proper fraction a kan thlak leng tro 7 4 are 28 plus 3 is exact ne 7 4 are 28 29 30 31 31 by 7 chuan divide ki multiply lo changa 7 by 1 kha 1 by 7 alo ni ta a chuan 31 1 is 31 7 7 are 49 hrethiam em chuan next question a kan kal le zona chun zo tre lo vila hei apoi thlak ve che thei lutuka video hemi PowerPoint a hen ka va chulut veka ka arrange veka tikana solution kha in dot thei dan tur khan tikhan a animation te kha kan siam le a khati angani wang kharin clearly am pot big lo ula uluk te khan lo eng lo ula chon a thei chon lo share ve to wa chon min subscribe tu te an lo om ve du takin te katia mo chuan hlok puina lo nei te hi om se hi ka ti ti tia rim dewa na thowa ha thlak dewe mo kan ti hian mi pakhat lek point ka hlok pui hle mai a ti atong kam aron nei chuanin chaw dewa thil ti po hian kan ha dam song thin okay chun zomang tuna ve thung khireng tin neom le 2 by 5 divided with 1 by 2 kitiang khienge fraction by fraction le fraction a hi pe chu ol le zol tiro fraction le fraction kan divide don chu therefore 2 by 5 divided with 1 by 2 chu enge 2 by 5 divided with 1 by 2 2 by 5 kha divide kha multiply ne lo chang ta a 1 by 2 kha 2 by 1 alo ni ta a chuan kat thei om lowa 2 2 are 4 5 1 is 5 kan lo nei ta ni ti chuan number 2 3 by 7 divided with 7 by 8 3 by 7 divided with 7 by 8 by 7 8 by 7 3 by 7 ki 8 by 7 in kan divide ang ki po all lutuk tro chu 3 by 7 ki divide ki multiply a kan chantira chuan 8 by 7 kha 7 by 8 alo ni ta a ti chuan kita khian enge kan nei tak le kan chaw dan angai reng heta 7 le heta 7 hin kat thei tro 7 le 7 kan kata after cutting 7 and 7 we get 3 1 is 3 8 1 is 8 3 by 8 alo chuak ta ni tiro harlo akat thei chu kat zel tur chuan number 3 a ti deuh zungzungang 3 1 by 2 divided with 8 by 3 3 1 by 2 divided with 8 by 3 chu 3 1 by 2 khi enge mixed fraction ani mixed fraction kha tia ti tur nge proper fraction and proper fraction kan thlak nuwa chuarin 3 2 are 6 plus 1 is 7 by 2 chuan divide ki multiply a lo chang le a chu 8 by 3 alo ni ta tro 8 by 3 lo ni kha divide kha multiply an chan khan 3 by 8 alo ni ta a chuan kan han en khiarin a hnuai le hnuai in kat thei si lo thei se chon 2 le 8 te khi kat lo tur nia tro ma se a hnuai le hnuai in kat thei si lo chu wang chuan a in zone te multiply le kha ni mai 3 7 are 21 8 2 are 16 kan nei le ta ni the chuan sub number 4 a 2 1 by 5 divided with
divided with 1 1 by 5 kan lo nei le ta nei true 1 by 5 divided with 1 1 by 5 okay true 1 by 5 divided with 1 1 by 5 chu enge true 1 by 5 divided with 1 1 by 5 chu 5 true mixed fraction ve an ni ta mixed fraction le mixed fraction kan lo divide ve thung don ani ti chuan mixed fraction le mixed fraction kan han divide ta engtin nge kan ti le mixed fraction kha proper fraction a kan thlak ve atiro ti chuan mixed fraction kha proper fraction a kan thlak ve 5 true 10 plus 1 is 11 alo ni ta chuan 5 1 is 5 plus 1 is 6 by 5 alo ni ta 11 by 5 divided with 6 by 5 alo ni ta ni ti chuan 11 by 5 divided with 6 by 5 chuan 11 by 5 kha 6 by 5 kan divide chuan multiply na lo in thla ka tiro divide kha 6 by 5 kha 5 by 6 a lo chang le ta tiro chuan 5 by 6 a lo chan le kha din kan han en kan 5 le 5 hi kan kat thei ta ni he tai 5 le he ta 5 hi kan kat le ta 5 le 5 kan kat chuan 11 1 is 11 and 6 1 is 6 11 by 6 kha kan lo nei ta ni next a kan kal liang le next a chuan multiplications of decimal numbers multiplications of decimal numbers le decimal numbers chuenge decimal kan ti hian nge kan ril ru alawam decimal kan ti chuanin multiplications of decimal number decimal kan ti chuanin englo ho hi ni points ho hi point nei ho hi khang ho ka engtin kan multiply ang decimal le fraction atang hian decimal hi ron chua kan ti hre tur ni kan la kal halo tuna khan kan main topic a chuarin the multiplications divisions of fraction kan lo zir zauta tuna khan divisions of fraction kan lo zir zauta tuna hian multiplications of decimals fraction divide dan fraction le whole number le fraction ang chi ho kha kan zir zauta tuna ve thung chon multiplications of decimal number multiply dan khak tuna ve thung chon kan soi ve chuan point number 1 Resma purchased 1.5 kg vegetable at the rate of rupees 8.50 per kg. Resma chuanin thlai aleita kg khatle point nga gram zanga kg khatle chan ve ni chu at the rate of rupees 8.50 per kg kg khatle gram zanga chu kg khat zela cheng riat le poisa som nga anga per ti khio per ti khi zela ti na kg khat chu cheng riat le poisa som nga angina lo leita how much money would she pay resma khian kg khat le gram zanga aleya mase kg khat man chu cheng riat le duli ani ya cheng riat le poisa som nga ni ya cheng khat kg khat man chu te chuarin poisa engzat ni pe kang zongro atita certainly it would be 8.50 into 1.50 omje cm omje chu kg khat ki cheng riat le poisa som nga lo ni ta kg khat ki cheng riat le poisa som nga ni chuan kg khat le chan ve kha engzat man nge kan ti chuan kg khat manin a kg le zat man kha kan bel to kan pun tir to pang tiro ti chuanin kha kan tum bera ni lawa kha chu kan soi he ta kan zir to kha addition le subtraction multiplication word problem ate po chuanin khita khen kan main role chu point an nei ve ni decimal number ve ni 8.5 and 1.5 are decimal numbers aron tia decimal number ve ni so we have come across a situation where we need to know how to multiply two decimals decimals nei ve number chu engtin nge kan choang tia kha poimo ta chu ni ta ni decimal number ve lo nei ta engtin nge kan multiply ang tia kha ni let us now learn the multiplications of two decimal numbers tuna chuan multiplications of two decimal numbers decimal number nei ve te how cho dan kha kan zong kan han en chin don ani first we find
1.0 into 1.0 le 1.0 le 1.0 khian entai le decimal number ve ni tro kita 8.50 le 1.50 khi he explanation ka soizo huna hian nang ma in chok chinang che o 8.50 le 8.5 le 1.5 ki i multiply ve doni achan chu he hi example atan chu karanda 1.5 le 1.5 hi o ti chon 1.5 le 1 nang 0.5 le 0.1 le 0.1 hi dising hang ka soi sual 0.1 ti turo 0.1 le 0.1 hi kan multiply don ta a decimal a reng decimal reng kan multiply don a place value kan hre turani 1 10 point khi khoyang eo 10 place value a tiro ani em apani khian ane te pakha jok pok hi 1 10 tiro 10 place value a oma an place value a zir an place value om na zat mangin kan divide anga chu chuan a point hi a bau thin chu chu hriat turani chu ti ni chuanin 1.1 chu 1 by 10 kha decimal om na lai khi engzat nge 1 10 10 100 1 10 100 1000 10,000 ang khan chiar tur o atop lama tang chiar tur wan heti lama tang hian chiar tur heti lama tang hian oh sorry kapen heti lama tang hian chiar tur 1 chuan point om na lai khi nge 10 0 khi 100 ani dai tro chuwa chuan point om na lai khi 10 ani awangin divided with 10 ani yang chuan 1 by 10 alo niang 1 ma 0 chu om ziom lo tro chuwa chuan kan ziak lang to lo 1 by 10 eng vai nge 10 in kan divide athan chu point om na lai khi 10 ani ya ti chuan 10 a kan divide kha chuan enge thleng ta point about dai so 1 by 10 into 1 by 10 chu 0.1 into 0.1 chu 1 by 10 into 1 by 10 ti na ni le 8.5 le 1.5 a chuan enga nge om le 1 10 chuan 1.5 a 1 10 mo 85 by 10 1.5 by 15 by 10 ani don ti na ni chu chuan 8.50 le 1.50 ni chuan 850 divided by 1 10 100 1.50 ni chuan 1 10 100 kan hre thiam em oh amzia chu 850 divided with 100 150 divided with 100 ani don ti na ni chu a point place value ka 100 ani bi ka wangin oh chuan 1 by 10 into 1 by 10 chu a chung le chung kan multiply ang hnuai le hnuai kan multiply ang thiro ti chuan 1 is 1 10 10 are 100 le 100 alo ni ta a 100 ani chuan point om na lai tur khi 100 place value ni don ti na ni 1 by 100 a chuan le a answer khin ente le 1 10 100 a omem oh 100 ta che om tiro 0 etirana 1000 chu lo ni ta se place value ka 1000 lo ni ta se la tiro chon ato patang hani chiar phei ngau mayang 1000 atlin ma 1000 atlin huna I chu chawang ti na ni chu tiang lo po chuan point chut na tur hriat dan tur chu equation a I multiply decimal te kha decimal hnunga number om zat kha chiar la engzat nge pali ani chuan atop lama tangin chiar la a pali na point ni chuang le ta hian ente le decimal hnunga hian khat ni a om tiro pakhat pahnih a om tiro pakhat pahnih zo point ka chu hrathiam em pakhat pahnih point ka multiply ve decimal khami point hnunga number a om zat kha kan chiarang a number zat ni lovin a number om zat kha kan chiarang chuan 1 2 chuan 0.01 1 2 chumi hnuah chuan point kan chu chau kan hre thiam em o kha decimal multiply dan chu ni next kalang the side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter find its perimeter equilateral triangle kan hriam o equilateral atita equi chu equal lateral chu line ho kha ni ta ni tro lateral line ho kha ni ta ni equilateral ati chuanin equal all sides are equal ti na ni triangle chu a side che inang vekani the side of an equilateral triangle side ati kio ta hi chun side che ti equilateral triangle in side eng zat ne nei le side pathum tro
chuan find its perimeter atita a perimeter zong ro a perimeter chu atlang zai zai sei zong ha kan zong don ani atlang zai zai kha tlang eng zat ni nei tlang tlang ka ti chu h not mountain hills poni lo tlang ka ti chu a h kha akil a h a dik thawang soiwak dan ka chuang lo. The sides of an equilateral triangle is a side to 3.5 centimeter ani a perimeter eng zat ni all sides of equilateral triangles are equal. A side zong zong khasei zong ai nang vector a heta kan zong equilateral triangle chu a side in hei a side sei zong hin ang vector chon hetilai a side pakhat sei zong chu 3.5 centimeter atita ani chon a side zong zong ai chon hei poi 3.5 tiro hei po 3.5 tin ani chu all sides are equal, therefore so the length of each sides equal to 3.5 centimeter ti chon a vai a side hi 3.5 fik an lo ni ta a perimeter is on do chon hemitlang a pathum khi a pathuma via a bel khoma sei zong khi ni ta ni perimeter chu ti chon thas the perimeter chu side pathuma ne ya 3 into a side pathum te bel khom khi 3.5 alo ni ta 3 into 3.5 chu kan han multiply 3 5 are 15 chon 3 3 are 9 1 alo oma 10 tiro lokso 3.5 divided with okati multiply with 3 3 5 are 15 1 5 3 are 15 3 3 are 9 10 mole 1 tiro hey point nunga number pakhat cho om tiro 1 1 10 om tiro 1 10 ta hian point om don 10.5 lo chu na chu ni ta ni Shathiam the chon perimeter chu if I get 3 can multiply cm because all sides are equal and all the measurements are a side jong so equal chon all the side measurements are equal side measurement ai nang vector chon side eng zat ni side pathum nei chu wang chon pathumin kan puntir next a kalang next a chuan the length of a rectangle is 7.1 centimeter and its breadth is 2.5 centimeter. What is the area of a rectangle? Rectangle chu kan hretro opposite sides are equal. A length of a rectangle is 7.1 centimeter ani ya. A breadth hi 2.5 centimeter ani. A breadth chu wang tiro. What is the area of a rectangle? Rectangle area ki enge ni hanzong te le ati 7.1 le 2.5 ani tiro decimal ani multiply ngai don tinani. So chumi ma chon area of a rectangle is area of a rectangle chu length into breadth ani. The length of a rectangle a length chu 7.1 ani ya a breadth chu 2.5 ani. So an area of a rectangle chu engmo length into breadth a length le a breadth multiply ani. Therefore the area of a rectangle is 7.1 into 2.5. 7.1 le 2.5 an lo ni ta centimeter 2 ni lo ni centimeter square ti tu ni ki 7 centimeter square ti tur area re reng chu squaring kan indicate thin volume ani chon cube in le 7.1 le 2.5 chu a multiply ta 5 1 is 5 5 7 are 35 tiro chon 2 1 is 2 7 2 are 14 tiro 5 6 5 6 7 tiro 7 4 5 6 7 7 1 chon point nu eng zat ni om khat ni tiro chon khat ni ta hian point om don tina ni chu therefore 17.75 centimeter square ani tina ni chu a area chu kan hrathia me mo kha area of a rectangle ani chuan chu area of a rectangle kan zon baka kha decimal number multiply dan ani decimal number multiply dan ani next a kalang next a chuan in decimal number le whole number multiply dan karon da chawa ta hian kan ti thla zung nge 6 7 thleng tro han en thuak chin te le nang ma in 0.2 le 6 kan multiply chuan enge lo chuak le 0.2 le 6 kan multiply chuan in 6 2 are 12 en chinang ta hian ka chok zelang 0.2 into 6 6 2 are 12 1 6 0 are 0 1 1 1 tro 1 10 om 1 10 1.2 hrathiam em chuan 8.46 chu eng zat mo
8 le 4.6 8.46 kati 46 le 8 chu 6 8 are 48 4 8 are 32 33 34 35 36 36 1 10 1 10 36.8 Rathiam 271 2.71 point nunga number himo hi 2.71 ti om takani point nunga mi hi 71 ti lo turo point nunga mi chu number sanga soi tur 71 ti tur 2.71 into 5 2.1 into 2.71 into 5 2.71 into 5 multiply liang 5 1 is 5 5 7 are 35 3 35 John 5 2 are 10 11 12 13 13 1 10 100 0.1 10 100 Shatiamem Tiang khan an nuai mi zel te poki 20.1 into 4 2 1 4 1 is 4 4 0 0 4 2 are 8 1 10 a oma 10 1 10 ti lo khan unit 10 tin share zok te wa at teng lo zokang unit 10 100 1000 10000 ang chi khan This one out nuai mi po 0.5 into 7 ani ta 0.5 into 7 po kan han multiply chuan 0.35 alo chuak ta 211.02 211.02 po kan han multiply chuarin 844.08 alo chuak ta nangma ini chok ve do ni 2 into 0.86 alo ni chuan 1.72 khi a all the win tikhian answer khi karon da phei top top a chaw dan khi hei hetilai mi tlem karon ti lan kha tok mai ta apa kha chunang mani thiam le thiam lo khanang mai ni chok veang khi decimal le whole number multiply dan ani decimal le whole decimal number le decimal number divide dan te pon akina kan la soi chun zom zel tur angai ta ila Tizong kha ni ta rei lo tun rum chu rei deuh ka ti hianin inning thinin ka hria ma se en chu hi poilawa in en chu ram ram thina kalom thin khop maya hanin promote han ti ve viau ka tum thina ma se mi hian an thiama ke ai thiam tak tak te pon omanga ma se mi dang ti mo tu le ke ai fing le materials nei thazok te poina ai moi jok le silfia dan thazok an ron ti theina na chau chu na ta na he thil hi ti ka ni shim shim ba ka kan boru kina zero e ma wang ha tianga ti hi ka ni ya poni se athalam zong ngong se ti hi ka du berani ya YouTube channel a video viewers du wang comments du wang te then kha chuan an lo ti ya ma se poi po ka ti chuang lawa chuan ka du tu sama chuan ron drop thei se ka ti ya comments ate hian chumi question chumi lo chaw sak thei am ti te khonga in hemi bi khemi lo ti sak thei chong kan lo ngo tang ti ang rang te ka ti ang chi kha om thei se chu ka ti thin khop me ma se tun thlein lo om lo wa le lama chuanin athanga na te pol ani ve anga pathian zara kan damanga ma son zong in kal photi la mi hring hi chu adik vek mai poni se du to kang milo clear sak thina vain kaloma milo like sakula milo subscribe sakula te chuan a thei phei chuan milo share sakula class 7 zirlai in lo nei emo class 7 class 8 class 9 class 10 thleng ani nakina pathian zara kan damani chuan engem hei maths tangkai na ang chi te engwai nge maths kan zir engwai khoi ta na man tur nge tiang rang te tiang chi te po kan da tel zelanga application om lo chun atangkai na kan hret lo chun thil hi zir na chana om lo class 10 nikum masa le ami te khan chutami ka student pakhat chuan sir ngati nge enge maths ke chu zir hi atangkai na ka hrelawa thiam po ka thiam pe lo atia probability chi thiam ani thiam tu ni probability ka chu tangkai na hredon a in hred awang chu atangkai na tur thil kan hre atangkai na kan hre chuan thil hi va hre ta cha ko mani mo guitar iper thiam chuanin heta zai hun tura man tura ni ti hriat sa wang guitar pher thiam kha award ani mo a hlu ni so chutiang chuan I kan tana nge hlo na ani chuan kan ti pe ta hlo na em om lo ni chuan kan ti pe lem chuang lo ta
eng poni se alo mom shim shime tu to kango kamsamida